Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de petits verres à shot. Donc ils sont faits en châtaignier. Ils sont finis avec juste de l'huile danoise et l'intérieur reste brut, il est brûlé. Donc vous allez voir la fabrication, c'est très rapide, vous pouvez en faire des séries très rapidement. Donc allez, on regarde ça ensemble. Je vais partir d'une bûche de châtaignier, donc, qui va me donner du veinage sympa. Et je vais en faire 4 parce que ça, sur 30 cm, je vais pouvoir tirer 4 fois 6,5 cm. Allez, on commence à dégrossir ce rondin, on va le descendre à 50 mm. Something feels missing, something's not right. I had it all written, but the ink never dried. Throw out the page, what do I say? If all I thought I wanted went running away. One deep breath out, one deep breath in. Again, again, again. I don't wanna give up on a someday. Dreaming that one day it won't just be a dream anymore. I don't wanna let go of what could be, when everything it should be might be just behind the door. What my heart's been looking for. Something about darkness, there's no shape to judge. If you can't see it, forget what it was. All that's left is what you imagine. Yesterday's gone, neither triumphant or tragic. One deep breath in, one deep breath out. Again, again, again. I don't wanna give up on a someday. Dreaming that one day it won't just be a dream anymore. I don't wanna let go of what could be, when everything it should be might be just behind the door. What my heart's been looking for, everything I'm searching for, everything I want and more. Oh yeah, oh yeah. Might be just behind the door. I don't wanna give up on a someday. Dreaming that one day it won't just be a dream anymore. I don't wanna let go of what could be, when everything it should be might be just behind the door. What my heart's been looking for. Donc maintenant on continue jusqu'à ce que vous en ayez fait assez, c'est vous qui voyez. Dancing
pour finir ces petits shots, je vais mettre sur l'extérieur, uniquement sur l'extérieur, une petite huile danoise. Et je vais laisser la partie brûler à l'intérieur comme si c'était une vraie barrique. Voilà, les 4 petites chopes en baril sont finies. Donc ça vous permet de servir des petites doses de boisson. Il faut à peu près 50 millilitres. Voilà. Donc allez, à bientôt sur ma chaîne.